Bem-vindos ao Histórias de INFIDELIDADE 7. Hoje vou quer vai ouvir como uma simples vibração de relógio desnudo muito mais do que uma traição. Revelou dentro do escritório da própria família. Uma história real de infidelidade que virou todo. Prova e vingança, como uma reviravolta silenciosa na sala de conferências e uma assinatura que não irá de lá. Se vou quer curte drama real. Inscreva-se no canal, deixe o like e conte sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito a manter essas histórias chegando. Agora, respire fundo e venha comigo para Flagrei a TRAIÇÃO no escritório da família e recuperei tudo. A mesa perche cenário de fotografia, guardanapos de linho engamados, taças que refletem a luz amarela do lustre. Prados elinhados como se centímetro errado pudes arruinar a paz ensaiada. Helena entrou na sala de jantar sentindo o cheiro do alecrim misturado a tensão. A misória com esforço, sorriso que contém lágrimas não boas-vindas. O pai com a gravata discretamente frouxa. Pigariu duas vezes. Ele tinha discurso pronto e não pretendia ser interrompido. O jantar foi anunciado como noite de reconciliação. Helena percebeu no primeiro instante que era uma emboscada. Rafael o irmão chegou atrasado e rindo alto, como se a cabeça lhe pertencesse por diarito. Beatriz, a tia estrategista, girava o vinho sem beber. Calculava palavras que ainda não tinha dito. Marcos, marido de Helena, sentou ao lado com perfume novo e desconhecido. De tal pequeno, impossível de passar despercebido para quem divide o mesmo quarto há anos. As conversas de fachada começaram. Mercado instável, cliente difícil, prazos que nunca fecham. Helena mantinha all her firm, mas por dentro registrava cada gesto, cada poça. Então o pai anunciou. Com voz grave, achamos melhor que vou quer se afaste por tempo, filha. Rafael vai assumir a liderança. Silêncio imediato, respirações sincronizadas como se tivessem ensaiado o mesmo alívio. Rafael sorriu com naturalidade de quem já sabe o desfecho. Beatriz temperou a decisão com polidez e acute uma questão de equilíbrio. Transição suave, Helena engoliu seco. Não apenas acomeda. Engoliu a sensação de ser retirada da própria história. Nesse instante, o relógio de Marcos vibrou sobre a tolha branca, coração vermelho pulso na tela. Nome, Margaret. Helena reconheceu na hora. Margaret não era só rosto nos corredores. Era sombra em relatórios noturnos e visitas sem registro. O coração confirmou que os detalhes já insinuavam. Ela não riu, não houve cena. Não houve grito, pausou o garfo, levou o guardanapo aos lábios e assentiu com frieza. Entendido, vou respeitar a decisão. Pero es demais per sua resignação. Per Helena era o início da outra peça com outro roteiro. Casa Marcos tentou suavizar a noite, abriu vinho, sugeriu música, ofereceu conversa. Helena sorriu de longe e disse que estava cansada. Quando ele se distraiu na cozinha e abriu o caderno de emergência, anotou a sequência do jantar, o coração no relógio, as expressões nos rostos, transformou humilhação em protocolo. No computador, iniciou a colta silenciosa. Pediu imagens das câmeras de corredor. Espelhou backups MMHD externo no cofre à prova de fogo. Cruzou reembolsos suspeitos com visitas sem fotos. Solicitou relatórios de crachás usados após as 21H e logs da multifunctional. Programou e-mails automáticos com anexos de evidências para serem diariamente às 6 da manhã. Rumou a uma conta privada. Às 2 da manhã cruzou com Marcos no corredor. Ele tentou tacá-la, gesto ensaiado de carinho. Ela desviou como quem afasta poeira. Ele disse eu te amo. Helena respondeu conversamos amanhã e fechou a porta do quarto. Ao amanhecer chegaram as primeiras confirmações. O hotel vizinho pediu autorização para liberar recibos. O servidor começou a exportar logs. O segurança avisou que os pacotes de vídeo estavam prontos. Helena bebeu café amargo sem açúcar. Entendeu que o jantar não havia apenas selado sua exclusão da empresa. Inaugurara uma pista de pausa para fotos. A família acreditava ter cortado suas assas. Na verdade, só retirou a cortina que obrigava a ser educada.
Agora ela respiraria melhor num terreno onde não há versos. Apenas provas. A manha tropeço nas próprias passos. Marcos atravessou a casa já com pressa, como quem estava atrasado antes mesmo de acordar. Beijo Sofia na testa, pegou uma marmir sem alha e saiu enquanto a luz da garagem ainda engatinhava pelo queio. 10 minutos depois chegou a mensagem. Esqueceu o notebook. Mostras o dia inteiro. Voltou tarde. Helena respondeu apenas com polga vazio de sentido. Quando abriu a marmita com a ficara, encontrou o que realmente importava. Papel dobrado com capricho, cheiro de impressora recente. Reconheceu antes de ler, o espontinho sobre o ai inclinasse ao mensa do ar e ram de Margaret. Hoje, mesmo escritório, las beixa. Helena não ligou. Não escreveu fúria em parágrafos, não pediu explicações. E abriu o armário de cima, tirou uma pasta fina e, em 10 minutos, montou tabuleiro. Criou aditivo de venda cenográfico, logotipo, rodapé jurídico, espaço em branco onde olhos gulosos descansam. Na aba do envelope confidential, fixo micro GPS do tamanho do silo. Pressionou a cola até sentir firmeza. No topo do aditivo. Escreveu uma linha para revisão na conferência. Às 14h, agendou marboi para retirar o envelope às 20h40 e entregar às 21h10 na recepção. Protocolo, foto, tudo registrado. O resto do dia fingiu normalidade. Desligou notificações. Preparou o almoço de Sofia. Passou roupas. Respondeu e-mails banais com a frieza de quem corre na linha pontilhada. Às 21h03 o celular vibrou, cheguei aguardando. Às 21h10 entregue com protocolo. O ponto azul do GPS apareceu no mapa. Coração discreto e obediente. Às 21h17 deslizou até a catraca. Às 21h23 respirava no corredor da empresa. Às 21h42 parou na sala de conferência. Helena saiu do carro 2 quarteiros antes. Caminhou calma como quem responde a uma pergunta em vez de fazer escândalo. O corredor parecia aquário em meia luz. As lâmpadas desenhavam retângulos pálidos no carpete. As paredes de vidro jeitado transformavam pessoas em recortes. A porta da conferência estava medida aberta, o suficiente para deixar entrar ar. Não o bastante para expulsar culpas. Helena ergueu o celular sem exibir. Enquadrou pelo reflexo do paxador. Prendeu a respiração até que o ódio não veras vento. Lá dentro, a coreografia canhecida. O avanço confiante de Marcos. O pescoço de Margaret inclinado como quem sabe onde termina o segredo e começa a plateia. Vozes baixas. Risos que roçavam dentes. Ela não vai saber. Deixa as luzes acima, o barulho de papel deslizando sobre vidro, o clique seco de uma caneta de metal. Helena gravou o suficiente para que qualquer pessoa séria entenda sem legendas. Não emperrou a porta, não disse nomes em voz alta. Guardou o celular. Ao virar o corredor, cruzou com o carrinho de limpeza. A funcionária a reconheceu como assino temido. Respeito e confidência misturados. Sempre depois das 9h30, Sacharu olhando para o queio, Helena fez uma única pergunta neutra. Recebeu 2 horários exatos. Agradeceu, deixou uma nota no bolso do avental. Em casa trabalhou como quem lavra ferramenta. Primeiro água fria, depois sabão. Conectou o telefone. Beixou o bruto. Extraiu trechos limpos. Expor os stills com silhuras nítidas. Sebripos timestamps e cruzou com horários da operadora. Merdados que conversam não são fofoca. São prova. Salvo tudo MMHD rotulado com data. Backup na nuvem privada. Folha de control com colunas. Font horário chave de conferência. Às 22h31, o ponto do GPS Mexio. Saiu da sala de conferência. Ando devagar pela planta, para na sala de Margaret. 2 minutos depois apagou, bateria, remassou, tentou fazer. Ir ao tropeça, alguém tocou no objeto, digitais, câmeras, sensores de movimento. Tudo anotado, 22h33, sala de Margaret, perda de sinal, lembro-se da funcionária da limpeza.
dos padros das segundas e quintas. Marcos enviou duas mensagens, transito absurdo, depois a foto genérica de uma sacola de comida. Helena respondeu apenas, ok, gentiles a brutal em forma de pluma, fechu pastas, etiqueto, colocou HD no cofre, criou a marquivo, conferência sequência objetiva, escreveu como se diras para o futuro, bilhete na marmita. Entrega as 21h10. Deslocamentos do GPS. Frases captadas. Confirmação de terceira pessoa. Perda de sinal na sala de Margaret. Antes de apagar a luz, acrescento duas requisitos. Sensores de movimento da conferência. Registros da batida por biometria entre 21h35 e 22h40. O caso deixava de ser uma. Passava a ser trilha. No corredor escuro. Helena ouviu o própria passo como a metronomo. A manchete que o mundo adora, luxúria já não importava, o idioma que cantava ir outro, protocolo e prova. Helena abriu a planilha como quem abre uma janela dire abafado. Buscava fluxo de queixa, achou uma cicatriz. Lote comprado anos antes com 45.000 reais do próprio bolso. Valor data comprovante de wire, tudo arquivado com paciência no cofre. Agora surge na base como ativo da empresa pendente de venda. A primeira vista perche apenas mais uma movimentação. No detalhe. Espinho, o PDF do contrato exibia a assinatura de Helena Russell, era quase perfeita. Quais OG hesitava no laço, microtremor que ninguém notaria excedo quem assino aquilo 1000 vezes em balcos de cartório. Helena acesso ao histórico do documento. Upload na turno às 23h47 via scanner da sala de conferência. Merdados exibiam a etiqueta da rede. Na última página, trilha de e-sign, solicito o hash, comparo na ferramenta interna. Bateu, a Helena digital assinara a 00h12, o IP now era residential. Era dama perlo móvel rotado de dentro do prédio, a mesma fixa de redeque a persera na noite do vídeo pela porta entribara. O comprador era uma LLC recém-criada no registro estadual. Nome genérico. Endereço de queixa postal. A rota do banco terminava em conta do velho amigo de Marcos, colga de faculdade, o mesmo que Margaret apresentara semanas antes como consultor de captação. As peças não pediam criatividade, pediam grampos. Helena não telefono para beira, telefono para o cartório, registrou alerta de fraude sobre o título, pediu anotação à margem. Comunicou a titular da operação, escreveu congelado até verificação de autenticidade. Movimento simples, cirúrgico, expanhou vento qualquer tentativa de evaporar custos em contas sem sobrenome. À noite Marcos entrou batendo a porta como se o batente fosse culpado. Vou quer saber nosso negócio, grido o rosto vermelho o tipo de raiva que envelhece mal em foto. Helena ergueu as sobrancelhas, perplexidade meticulosamente costurada. Que negócio? Perguntou com calma. Ele avançou. O lote que vou quer quis vender por fora. Ela respondeu sem elevar a voz. E o lote que eu comprei como meu dinheiro. Marcos tropeçou na própria linha. Tentou passar a carta do vou quer anda distante. Helena deixou a desculpa quer no caiu entre eles. Não discutiria estados de espírito quando a conversa exige protocolos. No computador, disparo a segunda salva. Cartas de preservação de evidências. Para o banco custodiante, para a empresa de e-sign, para a administradora da multifuncional, para o provedor do prédio. Pediu IPs de origem. Logs completos do e-sign, dispositivo, geolocalização, navegador. Fila de digitalizações da conferência naquela noite. Registros de redecom data e hora. Linguagem de quem conhece prazos e não implora. A não preservação poderá caracterizar destruição de prova. Copio o advogado que mantinha em descagem rápida. As respostas pingaram no dia seguinte. Administradora da multifuncional, digitalização às 23h47, login de Margaret. Provedor de internet, hotspot interno, a mesma subrede que ela sou Lara em outra planilha. Empresa de e-sign, liberaria dados sob ordem judicial ou autorização de parte. Helena anexou o alerta de fraude e a cópia do documento falsificado.
banco custodiante confirmo, escrow suspenso até segunda ordem, as colunas no planel de Helena ganharam verde discreto. Preservado, Beatriz Sergio no sistema como quem passapano com luva de renda. Memo su carimbava reclassificação cantábil do lote. Interpretação de governança, parágrafo que tentava apagar o aporte pessoal de Helena com burocratas elegante, para olhos apressados per sua sofisticação, para quem ler ira tesaura. Em paralelo Helena encontra três lançamentos como o mesmo perfume, bens trazidos por ela absorvidos sob rúbricas elásticas. O padrão estava desenhado, afastá-la com discurso de equilíbrio, consolidar Rafael como amo ativo, usar o capital pessoal de la como tapete para o desfile, a traição sexual com bilhets e las beixa virou apenas superfície. Olhem beixa nadavam palavras mais pesadas, forgery, fraud, conspiração. Helena ampliou o escopo. Pediu registros de crachás entre 22H e 1H. Sensores de movimento da conferência. Portas por biometria. Lembro-se de que as 22H31 o GPS do envelope migrara para a sala de Margaret e morara minutos depois. Pediu tickets de manutenção da manhã seguinte. Quemex equipamento as pressas deixa rastro e-mail de bom dia. Marcos acuado tento vestir a pil de vítima. Vou quer que destruir minha carreira. Helena abriu a pasta do wire de 45.000. Mostro comprovante. Mostro impostos pagos do próprio bolso. Mostro print do escrow congelado. Carreira não se destrói com prova, Marcos. Carreira se destrói com assinatura que não é acute sua. Ela não pretendia incendiar o prédio com raiva. Pretendia acender todas as luzes dos corredores onde a fumaça fingia-se neblina. Preservaria quem apenas carimbo por rotina, isolaria quem dirigiu o corte. O próximo passo não seria gritar mais alto, seria carimbar mais fundo. Ao terminar a última carta, Helena entendeu, não estava apenas defendendo patrimônio, estava desenrolando método. A cada documento salvo, menos espaço para título. A cada log preservado, menos ar para conspiração. A história deixava oficialmente o território do Bodo. Entrava na jurisdição onde Helena sempre respirou melhor, a do papel que fala. A madrugada tinha o silêncio que antecede corte preciso. Helena sentou-se diante de duas telas acessas. A esquerda, pilhas de comprovantes, a direita caderno com anotações. Respiro fundo e executo o plano que ensaiava rodaias. Os valores que representavam suas contribuições pessoais foram retirados da conta conjunta da empresa. Mas não eram saques desordenados. Cada transferência vinha acompanhada de memorial descritivo. Folha de pagamento março de 2019. Adiantamento do aluguel. Aquisição do lote X, no extrato cada linha se tornava prova, Helena não roubava, devolvia a si mesma o que sustentara em silêncio, ao final deixou saldo mínimo, suficiente apenas para pagar água, luz e internet por mais uma semana. Detalhe recalculado, ninguém poderia acusá-la de sabotagem. A estrutura básica ainda permanecia de pé. Antes do sol nascer, redigiu e-mail polido ao locador do prédio. Informamos possível insuficiência de queixa para o próximo mês. Sugerimos preparar alternativas. Copio Rafael e Beatriz. Deliberadamente deixo Marcos de fora. Queria que ele recebesse o impacto pelas mãos de seus aliados. Às 9 da manhã, o efeito domínio já estava em curso. Dois escrows travaram por falta de liquidez. Compradores retiraram propostas. Fornecedores suspenderam serviços diante de balidos sem compensação. A recepcionista, cansada de desculpas, entregou o crachá e foi embora após o segundo cheque devolvido. O escritório, que sempre fingira solidez, agora exibia rachaduras em público. Rafael circulava pelos corredores repetindo que tudo era sabotagem deliberada. Beatriz, no tailor de guerra, tentava colar a narrativa de fluxo de queixa pontual. Helena, questionada discretamente por antigas colgas, respondia com a frase que escolhera como lâmina, e o respeito a decisão. Poucas palavras, pálidas o suficiente para não soar ataque.
cortantes ou bastante para deixar o vazio falar. A imprensa local, fergendo fumaça, começou a telefonar, os registros de fraude e congelamento já estavam nas autos. Helena não se ofereceu como fonte, apenas indicava onde procurar. Cartório planilhas avisos de congelamento. Não precisava acusar ninguém. Os documentos falavam por ela. Casa Marcos encenou sua fúria performática. Bateu a porta, elevou a voz. Volker destruiu a família. Helena respondeu com calma e o deixe água e las pagas. Se Volker e acute incapaz de gerenciar ou restou, talvez liderança não seja o seu forte. Ele ficou sem resposta técnica. Sem os aportes silenciosos de lá, suas mentiras precisavam conversar com números, e números não estendem a mão para salvar quem não sabe nada. Naquela noite, Helena dormiu cedo. O prédio não desmoronava por fogo externo, que apela gravidade do próprio erro. E ela entendia com a serenidade de quem calcula antes de agir que não precisava imperar, bastava deixar de segurar. A convocação chegou com a urgência de quem perde o fôlego, reuniu hoje 19h aqui em casa. O grupo da família acendeu notificações como sirens. Helena respondeu apenas com ok seco. Passou a tarde revisando a mala discreta. Postas transparentes, etiquetas dadas, pendrive criptografado, bloco dividido em colunas a formação documento contradição. Não levaria raiva. Levaria forma. Às 18h58, estacionou diante da casa dos pais. As janelas revelavam sombras agitadas. Ao entrar, percebeu a arquitetura do teatro. Rafael em pé andando de lado ao outro como advogado novato que decorou a primeira peça. Beatriz impecável no tailor, gestos pequenos de quem pretende reger sem sujar as mãos. Marcos na poltrona, ombros caídos. Rosto treinado no sofrimento funcional. Rafael abriu acesso com voz firme demais para quem acredita no que diz. A assinatura foi erro clerical. Já estamos adjustando. Helena pausou a bolsa na mesa de centro. Não respondeu. Beatriz entrou como a adulta na sala. Podemos recompor seu capital. Vamos criar governança, comitês, transparência. Palavras perfumadas para cobrir mofo. Marcos. Por sua vez, inclinou-se para o texto mais conhecido. Volker se afastou. Helena. A gente era quando se sente sozinho. Helena abriu a primeira pasta. Deslizou 3 estilos do corredor sobre a mesa. Silhuras nítidas, carimbo de horror. Seguida, print do log da multifunctional com login de Margaret. Depois o e-mail do escrow congelado. Por fim, a linha do e-sign com IP rotado do segundo célula de Marcos. O ar engrosso como se alguém tivesse desligado exhaustor invisível. Em vez de narrativa, e o traux prova de sem elevar milímetro a voz. Beatriz agita a ceia tentando retomar a batura. Não compliquemos, as coisas podem ser realinhadas, e acute do interesse de todos, do interesse de quem falsifica. Talvez Helena devolveu, guardou a pasta, recolheu o pendrive, o meu interesse acute registro. Ela então anunciou estamos sem adornos, restituição do principal com juros, confessos por escrito de quem executou e de quem determinou a falsificação, e de Marcos divorcio no contest. Sem confessos, seguiria com ações civil e criminal. Mentiria tutela inibitória sobre reclassificações e vendas. Não ira em massa. Iram condições. Rafael apelou para a retórica sanguínea. Volker vai expor a própria família por detalhe de papel. Helena apontou para os documentos, em papel e acute onde a verdade sobrevive a versão. Família sem responsabilidade acute apenas clube. Marcos tentou vestir a pele de vítima. Que me destruiu e o errei porque Volker me afasto. Volker falsificou corrigiu Helena sem dureza extra, e fez isso em canluio. Beatriz ergueu o queixo e massa envolta em verniz. Volker não tem ideia do dano reputacional que pode provocar. Os clientes já conversam adalhu Helena, só que agora conversam com outros, o pai pigariu. A me perguntou se alguém queria café, ninguém respondeu.
quando Beatriz estendiu uma proposta de recomposição, números de três causas, cláusula de não disparagem, promessas vagas de governança. Helena lucamou quem midam tecido ruim, semaj missos e acute silêncio pego, e o não comprou isso, guardo tudo como a mesma como que havia terrado, levanto-se, não houve por rebatida, e pinas o som da bolsa sendo fechada, no caminho de cascalho passos apressados a alcançaram. Margaret surgiu pálida, envelope na mão. Eu recebe isto. Iram supina. Se eu entregar as mensagens, quero ficar fora. Helena mediu com rigor, não viu inoquência, viu instinto de sobrevivência. Eu não vendo absolvição. Sua voz era plana, diga a verdade sob juramento, produz o que tem, preserva o que falta, sua verdade projevo quer do que está por ver, eles vão-me esmagar sussurrou Margaret. Eles esmagam quem não tem registro, vou quer tem. Mensagens grupos planilhas, Margaret assentiu quase imperceptível, temam célula ou outro delay, traja não para mim, para o seu advogado, depois para o meu, e sou cadeia de custódia, carro encosto, vidros fumer-se moveram como pálpebras, lá dentro silhuras indecisas, Margaret recuou passo apertando o envelope. Se eu fizer isso, vou quer me tirar disso. Eu não tiro ninguém de nada. O registro tira, vou quer que sobreviver ao barranco o de ser abraçada quem impero, ela suspiro, guardo o supina na bolsa como quem guarda passaporte. A manha promptu e desapareceu pelo por ao lateral. Helena entrou no carro. Deixo que o silêncio quase como chuva fina, não irá mais ela contra uma muralha. Ira muralha que por dentro. Começava a esfera, e não por grito, mas por gravidade. O próximo passo não seria convencer ninguém, seria protocola. O restou reputações, meios de família, hierarquias de gente. Aprenderia a respirar no ritmo dos prazos. 2 dias depois, o interfone tocou com silêncio diferente. Margaret subiu de capas baixo, rímel borrado, mãos trêmulas, sento-se a mesa e pauso a perlo com cuidado de quem lida com explosivo, e acuto segundo de lei sussurro. O que é que eu não sei, Helena não toco de imediato. Abriu a gaveta, tirou saco anti-eletrostático e colocou o telefone ali dentro. Respiro, vou quer traux o carregador. Margaret assentiu ainda tremendo. Quero ficar fora se eu entregar tudo. Ninguém fica fora por promessa, respondeu Helena sem brutalidade. Só por registro, vou quer vai dizer a verdade sob juramento. E esta perlo seguirá cadeia de custódia. Ligado ao celular revelou mundo paralelo. Pastas camufladas, aplicativos clanados, conversas arquivadas longe das notificações banais. No primeiro grupo, nomes conhecidos, Marcos, Rafael, Beatriz, o título era preseco, reclasse governance, o conteúdo devastado, reclassificar ativos trazidos por H para carteira da empresa antes da transição. Beatriz escrever horrores após o jantar do corte. Imperar H para afastamento temporário. Depois ativar o rider do trust, comando ao amo ativo. Marcos regiu como polga. Rafael enviou sums light e seguida emoji de taça. Mensagens diárias Beatriz afinava o tom. Mantém a Helena complacent e sua parte está garantida. Sem drama. Marcos respondeu com uma piada de mau gosto. Margaret desviou os olhos quando Helena leu voz baixa. Helena não sentiu raiva, sentiu ordem. Conectou o notebook ao aparelho por cabo, abriu o software de extração, iniciou o espelhamento completo, conversas, mídias, merdados, geolocalização histórico de chamadas, registros de login, gerou #SH256 na origem e no destino. Relatório automático com horário, número de série, integridade verificada. Rótulo o volume como exhibit A, salvo drive criptografado e backup externo. O aparelho fica com qualquer, disse a Margaret. Live ao seu advogado hoje. Ele vai protocolo preservação e formalizar a entrega ao meu, nada de prints soltos. Margaret segurou a borda da mesa. Eles vão me queimar. Eles queimam quem não tem papel, respondeu Helena. Vou quer acaba de acender uma mangueira. Assim que a porta fechou, Helena redigiu e-mail ao advogado. Assunto, estratégia, ordem de entrada, texto tópicos.
Ação civil imediata, restituição integral plus juros, tutela de urgência para congelar reclassificações e impedir alienações. Referral criminal, falsificação, fraude, conspiração, enxar amostras do exhibita sob silo, solicitar preservação a provedores, restraining contra marcos, afastamento de decisões financeiras, proibição de contado fora de canais legais, minuta de consent judgment com espaço para admissos. Envio menos de uma hora veio a resposta. Entendido, venha a 16h para protocolarmos, trajo relatório de extração e o hash. Antes de ser Helena discuam numo que a família fingia ter esquecido, Richard, o tio atendiu como quem esperava ligação desde o jantar. Chegou 25 minutos depois, coloco 2 arquivos de ferro sobre a mesa. Richard tinha a calma de quem já perdera o suficiente para não ter pressa. E eu disse que guardei recibos, comento, abrindo a primeira queixa. Havia rascunhos do trust, minutas comentários no caligrafado fino de Beatriz, trocas de e-mails com advogados de 20 anos atrás. Numa pasta plástica ou ao arrow, aditivo lateral com assinaturas velhas tinta já quebradiça. Richard passou o dedo sobre o título. Fiz isso quando entendi que a família confundia poder com herança. Caso de fraude, as marcas e a carteira de clientes migram para nova entidade indicada por mim para proteger o goodwill. Helena leu 2 vezes, depois uma terceira, estava limpo, porque não uso antes. Porque eu piscava sorrio cansado, e porque faltava quem não piscas. Ele mostrou correspondência do advogado confirmando a validade do aditivo, perseguiu sobre caráter protetivo e evitar dilapidação da reputação. Beatriz sempre jogou no campo da reputação, disse Richard. Este aqui mudou gramado. Helena organizou tudo por dentro. O tabuleiro ganhava contornos industriais. A traição sexual era apenas o fosforo. O projeto de poda o galo de solvente. E o rider que Beatriz queria acionar para coro Rafael agora dividia a cena com o aditivo de Richard. Fraude já pingava nas horas. No escritório do advogado a tarde virou sequência. Petições impressas, anexos rubricados, planilha da sangria controlada, cópia do alerta de fraude no cartório, trechos do exhibit a sob silo, ao final protocolo, as engrenagens mordiam. De volta ao carro, Helena recebeu mensagem desconhecida. Isso e acute guerra, ela respondeu e acute registro. E bloqueio outro de Marcos, podemos conversar sem advogados? Ela digitou devagar, podemos assinar com eles, no elevador de casa encosto a testa no espelho frio, penso Sofia. Na funcionária da limpeza que sabia horários, no segurança que avisara dos vídeos. Margaret, tremendo como supina e telefone que valia mais que qualquer desculpa. Penso Beatriz. Que confundir a família com estrutura. Agora viria a estrutura falar com documentos. Naquela noite não houve plano novo, houve ordem de execução. O caso ser do quarto, atravessar a sala de jantar e chegar onde Helena sempre quis. Na mesa sem tolha, so com números, datas e assinaturas verdadeiras. O próximo passo era inevitável. Se o rider de les tentava roubar o ar. O aditivo de Richard abriria janelas, e quando o vento entrasse, papéis voriam, mas os de lá permaneceriam grampidos. O salão do tribunal não tinha nada de título. Não havia marteladas dramáticas, nem discursos inflamados. O juiz mantinha tom neutro, como a metronomo que marca compassos sem se atrasar nem se adiantar. Mas cada prazo que ele estabelecia sova como sentença invisível para quem apostara na mentira. Helena respirou fundo ao ver o advogado alinhar documentos. Comprovantes de transferências feitas anos atrás. Notas que indicavam cada aporte pessoal usado para sustentar a empresa na beira da falência, a cadeia de mínil do lote fraudado, relatórios da IP mostrando o e-sign vindo diário do segundo célula de Marcos, e os logs do scanner com login de Margaret. Não eram papéis, eram cicatrizes transformadas em prova. Quando Margaret subiu ao depoimento, a sala silenciou.
a nova defesa de la havia instruído, falar limpo sem floreios, e foi o que ela fez, confirmo horários, menciono entrega do aditivo cenográfico, e narro a cena da conferência em frases secas, ele disse que ela nunca saberia, e o ouvi, e eu estava lá, o juiz anotava sem expressão, mas os olhos de Marcos já não sabiam onde descansar. Na tentativa de salvar terreno, Beatriz convoca sua retórica de décadas. Falo harmonia familiar, malentendido cantábil. Tento vestir o desastre com fantasia de ajuste pontual. O juiz ergue a mão uma única vez, descobre acelerada concedida. Produz histórico completo do trust e das reclassificações. Foi como paxar o tapete sem levantar a voz. Então entra a peça guardada por Richard. O tio fantasma que o cló tentara apaga. O advogado de lei apreende o aditivo lateral, caso de fraude, marcas e carteira de clientes migrarium para nova entidade escolhida por ele. O juiz lu silêncio. Volto à página anterior. Depois decreto, validada parent, instala-se fiduciário independente até julgamento. Todas as reclassificações e ordens de venda ficam suspensas. O ar mudo. Ali não havia mais espaço para narrativas. O fiduciário começou a comunicar bancos e cartórios naquela mesma tarde. Fornecedores que haviam se afastado passaram a responder a Helena porque era de lá que vinham os comprovantes. Clientes pediram instruções para migrar seus processos. O castelo da área de Rafael e Beatriz esferlava. Não por gritos, mas por faixas. No corredor sem plateia, Marcos fez seu último ensaio de gala arenado. Tirou do bolso uma falha, números e uma carta de desculpas. Helena apenas encostou o dedo no papel. Quero a frase inteira. O rei admite ter forjado a assinatura de Helena Russell e admite orientação de terceiros para viabilizar a falsificação. Nada menos, ele hesitou, olhos implorando por sinônimo mais brando. Helena não cedeu, não queria arrependimento, nem mal-entendido, queria confissão. Sufocado pela ausência do oxigênio, ele assinou. Beatriz ainda tentou manobrar. Petições cheias de retalhos em papel timbrado, o fiduciário bloqueou, o juiz resumiu em uma frase que entrou para o andatário da sala. Meio livro não ia cute biblioteca. Quando tudo terminou, Helena não comemorou como champion. O recuperei tudo se materializou em registros oficiais. Titularidade sem nada, carteira de clientes migrada. Confissão assinada. Dias depois, no escritório, ela emoldurou discretamente a confissão, não como troféu, mas como fronteira. A linha que separava quem sustentou o caos de quem nunca mais se teria bem calou. Ao acender a luz da nova sala, Helena entendeu. Não iluminava mais palco de intrigas familiares, iluminava jurisdição. Era ela quem definia os limites. Essa foi mais uma história, que a infidelidade cobrou seu preço e a vingança veio em forma de documentos, não de gritos. No fim, confissões foram assinadas, a verdade ganhou espaço e limites foram traçados. E Volker, no lugar da Helena, poderia exigir a confissão completa? Diga nos comentários o que Volker faria. Se essa história mexe com Volker, deixe o like. Inscreva-se no Histórias de INFIDELIDADE 7 e ative o sininho para não perder as próximas reviravoltas. Até o próximo vídeo.